హలో అండి, వెల్కమ్ టు T1 అకాడమీ. సో మనం T1 అకాడమీలో రీసెంట్గా TSPSC ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేయడం మొదలుపెట్టాము. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మరిన్ని శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. సో ఇవాళ మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఓవర్ 300 meters tall బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డాష్ బిల్డింగ్ ఇన్ ద సిటీ. సో ఒక 300 meters పొడవు బిల్డింగ్ని చూస్తున్నాం, ఎత్తు బిల్డింగ్ని చూస్తున్నాము. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ టాల్ అనేది అర్థమవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక ఆర్టికల్ మిస్సింగ్, ద building in the city. So the moment you see the and already ikkada positive degree undi kabatti direct ga manam option 2 tallest ani pettali. Why not taller? Taller అని ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో దాన్ అనే పదం వస్తుంది. ఎందుకంటే టాలర్ అంటే రెండు ఆర్టికల్స్ని, రెండు వస్తువుల్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు కంపారేటివ్ డిగ్రీ వాడతాము. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ టాల్ ఇన్ ద సిటీ, నో. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టాల్ ఇన్ ద సిటీ, ఆల్రెడీ టాల్ అనేది వచ్చేసింది. సో ఎలిమినేషన్ చూస్తే మీరు ఇది డైరెక్ట్గా ఎలిమినేట్ అవుతాయి. ఈ రెండిట్లో చూడాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ టాలర్ అనేది కంపారేటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి దీన్ని మనం దేంతోనూ కంపేర్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 టాలెస్ట్. Let's move to the next question. This is the dash comfortable seat in the hall. I can see the stage very clearly from here. Again you have the. So it becomes superlative degree most. This is the very comfortable seat. No, more comfortable will come when you're talking about two different seats. Rendu vidividiga unna seats ni gurinchi maatladinappudu this is more comfortable than any other seats. Tall anedi asalu question lone raadu. Tall, short, big, small, comfortable ki vaadamu. So the only answer that you can put here is most comfortable. So option 1. Next, though the new proposal for funding dash to be confidential, somehow everybody in the meeting seemed to know about it. So న్యూ ప్రపోజల్, ఫండింగ్ గురించి పెట్టిన న్యూ ప్రపోజల్ కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉండాలి అని తెలిసినప్పటికీ సమ్హౌ మీటింగ్లో అందరికీ దాని గురించి ఎలాగో తెలిసిపోయింది. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వర్బ్ దట్ వీ షుడ్ ఇన్సర్ట్? వాస్ సపోజ్, వర్ సపోజ్, ఈజ్ సపోజ్, ఆర్ సపోజ్. ఈ నాలుగిట్లో ఏది సూటబుల్ వర్బ్ చూద్దాం. సో దో ద న్యూ ప్రపోజల్ ఫర్ ఫండింగ్ seemed. So already sentence is in past tense and అర్థమైంది. Now let us eliminate the present tense verbs. Okay. So is పోయింది, are పోయింది, ఈ రెండు పోయినాయి because both of them are indication of present tense, right? is అనేది singular కి వాడతాము, are అనేది plural కి వాడతాము. So these two are gone. Now ఈ రెండిట్లో was supposed, were supposed రెండు past tense లో ఉన్నాయి. Both the auxiliary verbs are also in the past tense. But what are we talking about? సింగులర్ మాట్లాడుతున్నామా, ప్లూరల్ మాట్లాడుతున్నామా? ప్రపోజల్ అనేది సింగులర్, ఒకటే ప్రపోజల్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 వాస్ సపోజ్డ్. ఓకే, టెన్స్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ నౌన్ నంబర్ చూసుకుంటే ఆన్సర్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలం. నెక్స్ట్, air pollution can dash as the addition of something harmful in the air at a faster rate than it can be absorbed. So air pollution can is defined, be defined, has been defined. So all the verbs are in past tense. All the verbs are in past tense. So manam eliminate cheyadaniki emi ledu. Now air pollution can, whenever you see can, always understand be will come, be form of the verb will come along with the can. సో ఇక్కడ బీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ దేంట్లో ఉంది? ఇందులో ఉంది, ఇందులో ఉంది, రైట్? నౌ వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డెఫినిషన్స్, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, డెఫినిషన్స్, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అండ్ హ్యాబిట్స్, we always use simple present tense. Correct? Simple present tense. Now ఈ రెండిట్లో మీకు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, క్యాన్ అనేది సింపుల్, క్యాన్ అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్, రైట్? సో నౌ యూ హ్యావ్ టు యూస్ బీ డిఫైన్డ్. బీన్, హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కిందకు వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. సో air pollution can be defined as the addition of something harmful in the air at a rate faster than it can be absorbed. So obviously your answer is option 3, be defined. Next, the noun form of communicate. Communicate is verb. So communicate gone.
communicated, gone. ED forms, ing forms are for verbs. So your answer is communication is the noun form of the word communicate. Moving on to the next question. All those dash for the second round of interview, okay, please assemble in the seminar hall. Idoka announcement, interview hall announcement. All those dash for the second round of the interview. Ante first round of interviews over, second round of interview selections jarugutunnai. So all those dash. So this action of interview has happened in the past. It is already over. Correct. Now, so in that case, select radu, selecting radu. Selects ostunda, selects kuda radu, because this and this are not indicating a past action. Which verb is indicating past action? ED. So your answer is option 3, selected. All those selected for the second round of interview, please assemble in the seminar hall. Mean garanga mana test series, mana previous question papers series చూస్తున్నట్టయితే మీకు అర్థమవుతుంది verbs, verb tenses, articles బాగా రిపీట్ అవుతున్న క్వశ్చన్స్ ఇవి. సో వీటిలో మీరు పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి. అండ్ పర్ఫెక్షన్ కమ్స్ ఓన్లీ త్రూ ప్రాక్టీస్. మన టెస్ట్ సిరీస్, మన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ సిరీస్ని చూస్తూ ఉండండి, ఆటోమేటిక్గా మీరే కాన్సెప్ట్స్లో పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు. దో మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ మేజర్స్, అంటే వాళ్ళ మేజర్ సబ్జెక్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నప్పటికీ దే చూస్ ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యుమానిటీస్ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ దేర్ ఎలెక్టివ్స్. ఇప్పుడు చాలామంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటారు కదా, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా హ్యుమానిటీస్ అండ్ ఆర్ట్స్ వైపుకే ఎక్కువ మొగ్గు చూపిస్తారు. Okay, they'll prefer arts and humanities for their electives when they have to write their competitive exams. That's the meaning of the sentence. He is asking us to identify the type of sentence. Now, this type of a sentence is a complex sentence. Why is it a complex sentence? Because you have one main clause and one subordinate clause. Two types of clauses, main clause and subordinate క్లాజ్. ఇది కూడా మనం క్లాజెస్ అండ్ ఫ్రేజెస్ చెప్పుకున్నాము. మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్నిటినీ బాగా చూడండి, మీకు కాన్సెప్ట్స్ చాలా క్లియర్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు మెయిన్ క్లాజ్ ఏంటి, సబార్డినేట్ క్లాజ్ ఏంటి. ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుంటే దానికి 2 parts ఉంటాయి, అంటే వెన్ యూ టేక్ అ లాంగ్ సెంటెన్స్ యూజువలీ. సో వన్ యూ హ్యావ్ ద మెయిన్ క్లాజ్ అండ్ ది అదర్ యూ హ్యావ్ సబార్డినేట్ క్లాజ్. ఇలా ఉన్న సెంటెన్సెస్ని కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ అంటారు. సో మెయిన్ క్లాజ్ అంటే ఇట్స్ అ సింగిల్ సెంటెన్స్. Okay, it's a complete sentence. Subordinate clause depends on the main clause. So ikkada automatic ga tanante tanu vidipoyin tarvata own ga nilabadagaligiన sentence enti, they choose arts and humanities as their subjects for electives అనేది దాని అంతట అది దోతో మొదలైన చూడండి. ఫస్ట్ హాఫ్, దో మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ మేజర్స్. సో వాట్, సో this beginning part is the subordinate clause, whereas this part is the main clause. ఇలా 2 clauses ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇంకొక పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ని కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ అని అంటారు. Now let's move to the next one. The driver was not able to suddenly apply the dash and hence lost control of the car. Which brake is the correct answer అనేది question, right? This braked is not possible because there is no brake. The past tense of brake is broke. అది verb. Breaks కూడా ఉండదు. షార్ట్ బ్రేక్, లంచ్ బ్రేక్, సో డిఫరెంట్ బ్రేక్స్ అది కూడా కాదు. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉండాలి. ఈ రెండు కానప్పుడు ఇది కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో కార్ బ్రేక్స్, BREAK బ్రేక్, దిస్ ఈస్ time, indication of time, or it is breaking of a thing. All right, broken things. Whereas when you talk about this brake, car brakes, BRAKE, this is the noun. So car lo unde brake clutch BRAKE, adi gurtunchukondi. Next, nearly every time I travel by plane, my flight is dash what? Every time I travel by plane, my flight is dash what? Being delayed, has been delayed, will be delayed. మనం ఫోర్కాస్ట్ చేయలేం కదా. ఇది
నేను ప్రతిసారి ఫ్లైట్ ఎక్కినప్పుడల్లా నా ఫ్లైట్కి ఏదో అవుతుంది. ఏమవుతుంది? నా ఫ్లైట్ డిలే అవుతుంది. మై ఫ్లైట్ డిలే ఈజ్ డిలేడ్. మై ఫ్లైట్ ఈజ్ బీయింగ్ డిలేడ్. మనకు అగేన్స్ట్ కాదు కదా ఎయిర్లైన్స్, సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. మై ఫ్లైట్ ఈజ్ హ్యాస్ బీన్ డిలేడ్ వస్తుందా? ఇక్కడ ఈజ్ ఉంది, సో హ్యాస్ ఫామ్ రాదు. మై ఫ్లైట్ ఈజ్ విల్ బీ డిలేడ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. సో నియర్లీ, దట్ మీన్స్ most of the times or almost every time that I take a plane, my flight gets delayed or is delayed. Next, a new dam dash across the river. Very, very carefully, please observe this sentence. A new dam dash across the river. Work has started last year and it will become functional by the end of next year. So there are three things in this. Dam construction is the first thing. Work eppudu begin ayindi? లాస్ట్ ఇయర్ బిగిన్ అయింది. ఎప్పటి వరకు నడుస్తుంది? నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు నడుస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది డ్యామ్. దిస్ యాక్షన్ బిగాన్ లాస్ట్ ఇయర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ అప్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రావాలి. ఇట్ బిగాన్ ఇన్ ద పాస్ట్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ హ్యాపెనింగ్ నౌ, it is not over. So you need to, these three things that are there, these three things began in the past, is continuing now and will complete sometime in the future. So you are going to write this as your answer. A dam is being why is being constructed or is being built? Because the action is still happening. A new dam is being built across the river. Work started last year, work started in the past tense, and it will become functional by the end of next year. Was built ఉండదు, had been built కూడా రాదు, was being built కూడా రాదు. Was being built అంటే an action that began in the past and is finished in the past, అప్పుడు was been. ఓకే, had been built అయిపోయింది ఆల్రెడీ, యాక్షన్ జస్ట్ ఇప్పుడే అయిపోయింది. Was built అంటే తాజ్ మహల్ was built by, so that is nowhere related to your sentence. An action, ఈ సెంటెన్స్లో action has begun in the past, is being carried out now and will be completed sometime in the 3 టెన్స్లు ఉన్నాయి దీంట్లో. మీకు పాస్ట్ ఉంది, ప్రెజెంట్ ఉంది, ఫ్యూచర్ ఉంది. ఫ్యూచర్ ఎలా చెప్తున్నారు? ఏం చెప్తున్నాడు? ఫంక్షనల్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్, సో ఫ్యూచర్ ఈస్ దేర్. ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ స్టార్టెడ్ లాస్ట్ ఇయర్, సో పాస్ట్ ఈస్ దేర్. అంటే పాస్ట్కి ఫ్యూచర్కి మధ్యలో ప్రెజెంట్లో కూడా వర్క్ జరుగుతోంది. దట్ ఈస్ వై ఎ డ్యామ్ ఈస్ బీయింగ్ బిల్ట్ అక్రాస్ ద river. Next, while driving down to Nizamabad, I saw people doing something. What is that? Fish. I saw people fish. I saw people fishing. I saw people had fished. Wrong. I saw people to fish is also wrong. So these two will go either this or this. So usually when you say I saw people, you should say I saw people fishing. ఎందుకంటే అప్పుడు జరుగుతున్న యాక్షన్ కాబట్టి I saw people fishing. While I was driving down to Nizamabad, I saw people fishing. అంటే మనం చెరువు ఒడ్డు నుంచో లేకపోతే నది ఒడ్డు నుంచో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు, డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కనిపించేది ఫిషింగ్. నెక్స్ట్, you know where this bag might be available. Okay, so now he is asking you to insert the proper question tag. Your pronoun is ready? Okay, you know where this bag might be available. So it is a doing. So answer is don't you. ఎలా వచ్చింది మనకి don't you? won't you రాదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్. హ్యావ్ యూ రాదు, డూ యూ రాదు. ఎందుకు హ్యావ్ యూ, డూ యూ రావు? బికాస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ టెన్స్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాం మనము. వెన్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్, దెన్ ద క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఈజ్ నెగటివ్. When the sentence is negative, then the question tag is positive. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ నెగటివా పాజిటివా? సెంటెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఎందుకంటే దీంట్లో నో కానీ నాట్ కానీ లేకపోతే ఇలా ఇండికేట్ చేసే వర్డ్స్ కానీ ఏవి లేవు కాబట్టి ఆటోమేటికలీ క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో నాట్ అనే పదం రావాలి. నా సో అలా చూస్తే ఈ రెండు ఆల్రెడీ మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. రిమైనింగ్ 1 and 2లో చూద్దాం. డోంట్ ఎందుకు వచ్చింది, వోంట్ ఎందుకు రాలేదు. ఓకే, విల్ యూ టెల్ మీ అనే మీనింగ్ వచ్చేలాగా క్వశ్చన్ ఉండుంటే కనుక వోంట్ యూ విల్ టెల్ మీ ది అడ్రస్, వోంట్ యూ, సో అప్పుడు వోంట్ యూ వస్తుంది. బట్ హియర్
యూ నో, డూ యూ నో వేర్ ద బ్యాగ్ ఈజ్ అని అంటాం కాబట్టి డోంట్ యూ వస్తుంది అనమాట. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్. ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ బుక్. అగైన్ సెంటెన్స్ ఈజ్ పాజిటివ్, సో క్వశ్చన్ ట్యాగ్ విల్ బి నెగటివ్. క్వశ్చన్ ట్యాగ్ విల్ బి నెగటివ్. నౌ వాట్ ఆర్ వీ టాకింగ్ అబౌట్? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ బుక్. సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు ప్రొనౌన్. నౌ సో వాజ్ ఇట్ ఉండదు, ఈజ్ ఇట్ ఉండదు, రైట్? నౌ వాజంట్ ఇటా, ఇజంట్ ఇటా. వాజ్ ఆల్రెడీ మనకి వర్బ్ ఫామ్లో వచ్చేసింది, సో ఇజంట్ ఇట్ కూడా అవుట్. ఆన్సర్ ఈజ్ వాజంట్ ఇట్. ఇట్ వాజ్ ఏ గుడ్ బుక్. ఇట్ ఈజ్ అ గుడ్ బుక్ అన్నప్పుడు ఇజంట్ ఇట్ వస్తుంది, బికాస్ హీ సేయింగ్, హీస్ ఆస్కింగ్ ఇట్ వాజ్, సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ వాజంట్ ఇట్. నెక్స్ట్, my younger sister has decided to go to dash university to study law. So what is the article that you are going to insert? Will it be a, and, the, or no article? Now, can you use a with university? You cannot use, right? Now, where does you have to use either an or the or no article. Ee moode possibilities ippudu. Now, let us see if can we use no article. My sister has decided to go to university to study law. So, the also gone. No article also eliminated. Now, remaining an and the. My sister has decided to go to an university and study or the university and study. So, obviously, mana answer the university, because she is sure of the place. She is sure of the place where she is going to study law. She is going to study law at the university. So, andukani answer is option 3, the. Next, tropical cyclones are defined as intense cyclonic storms that originate over warm tropical seas. Choose the synonym of the underlined word. దీనికి దగ్గరగా ఉన్న వర్డ్ని ఈ కింద ఆప్షన్స్లో వచ్చి చూస్ చేసుకోమంటున్నారు. బిగిన్, ఫార్ములేట్, కన్సీవ్, ఇన్వెంట్. నౌ ఇన్వెంట్ అంటే, కన్సీవ్ అంటే, ఇన్వెంట్ అంటే లేనిదాన్ని కనుగొనడం ఇన్వెన్షన్. సేమ్ వే కన్సీవ్, యూ కన్సీవ్ an idea పుడుతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ అండ్ దిస్ బోత్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్. నా ఫార్ములేట్ ఈజ్ అ వర్బ్, తయారు చేయడం. సో ఈ మూడు చేస్తాము కాబట్టి ఈ మూడు ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నాయి, ఆటోమేటిక్గా జరిగేది. ఆరిజినేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ option 1, begin. You replace begin and see. Tropical cyclones are defined as intense cyclonic storms that begin over warm tropical seas. You can't say that formulate because somebody has to be there. Formulation cheyadaniki okolu undali. Okay, same way that conceive over warm, no, because it's not the birth of something new. Same way invention, lendani kanugondani invention antaru. Discovery, unnadani kanipettadani discovery antaru. Okay, there is a difference. Invention. ఓకే, ప్రింటింగ్ ప్రెస్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అనేది లేదు. ఆక్సిజన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్. యాంటనీ లెవాయిషర్ గుర్తుపట్టక ముందు ఆక్సిజన్ లేదా, అప్పుడు ప్రజలు ఏం పీల్చుకునేవాళ్ళు, జనాలు ఏం పీల్చుకునే, ఆక్సిజనే పీల్చుకునేవారు. దానికి కనుగొని దానికి పేరు పెట్టింది యాంటనీ లెవాయిషర్ కాబట్టి ఆక్సిజన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్. ఇట్ వాస్ దేర్, హీ నేమ్డ్ ఇట్. సో డిస్కవరీ. ఇన్వెన్షన్, ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ద వీల్, ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్, లేని దాన్ని కనిపెట్టారు కాబట్టి అది ఇన్వెన్షన్. సో ఈ ఇన్వెన్షన్ కూర్చోదు, ఈ కన్సీవ్ కూర్చోదు. ఇక్కడ ఓన్లీ థింగ్ దట్ సిట్స్ కరెక్ట్ ఈజ్ ద వర్డ్ బిగిన్. సో ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ బిగిన్ ఓవర్ వార్మ్ ట్రాపికల్ సీస్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై గ్రామాటికలీ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్. కింద 4 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చున్నాయి. లెట్స్ ఐడెంటిఫై విచ్ ఈస్ ద గ్రామాటికలీ రాంగ్ సెంటెన్స్. ద ఎర్త్ మూవ్స్ అరౌండ్ ద సన్, ద ఎర్త్ ఈస్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద సన్, ద ఎర్త్ మూవ్ అరౌండ్ ద సన్, ద ఎర్త్ హ్యాస్ బీన్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద సన్. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం ఇంతకు ముందరే. సో యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, డెఫినిషన్స్ అండ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్, ఈ మూడు ఆల్వేస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటాయి. సో ఆబ్వియస్లీ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1. The earth moves around the sun. This will always be there. So long as the solar system exists, so long as universe exists, the earth will always keep moving around the sun. Earth is moving ante tarvata agipotunda? Kudaradu. Earth move around the sun enti? Idi when the noun is singular, there has to be an s in the verb. So this is also gone. The earth has been moving ante it began sometime. We don't know whether it will continue or not annattu. So this is also eliminated. The earth moves around the sun. Inta gnapakam pettukokarledu. This is a scientific fact. It is a universal truth. Yes, facts. So facts, universal truths, definitions and habits, all of them should always be in simple
present tense. అంత ఆలోచించే అవసరం కూడా లేదు. The moment you see, you should be able to identify the grammatically incorrect sentence. I haven't seen Prasad this year, grammatically correct. I didn't see Prasad the last week, grammatically correct. I am not seeing Prasad. I hadn't seen Prasad this week. I am not seeing Prasad this week. I am not seeing Prasad this week becomes the grammatically incorrect sentence. Okay, remaining all are grammatically correct. Next question, I should not get up early tomorrow. I should not get up early tomorrow is the declaration. Okay, so sentence already has a not. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో నాట్ రాదు. సో క్వశ్చన్ ట్యాగ్లో నాట్ రాదు అంటే ఇది గాన్, రైట్. ఇప్పుడు షుడ్ ఐ, మే ఐ, కుడ్ ఐ. మే అనేది మనం వాడేది పర్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు. మే ఐ డ్రింక్ సమ్ వాటర్, మే ఐ కమ్ ఇన్, మే ఐ గో అవుట్. So may is eliminated. Could I, could or can talks about your ability. Could or can talks about your ability. So this is also gone, eliminated. The only option left is should I. So I should not get up early tomorrow. Should I is the correct question tag. Identify the grammatically correct sentence. అంటే దీంట్లో ఒకటే ఒక సెంటెన్స్ గ్రామాటికలీ కరెక్ట్ ఉంది, మిగతావన్నీ తప్పు సెంటెన్సెస్. We are going to watch Shanam movie on coming Friday. They went to Medaram by walk. This is absolutely correct. I have been waiting at the bus stop since 2 hours. Correct. I drank tea just now. Correct. So, we are going to watch Shanam movie on next coming Friday. No, we will be watching. Because you are talking about Friday, which is not today. Coming Friday annar kabatti future tense. So, we will watch. We will watch Shanam movie on next Friday or Friday next. Either here or here, anywhere. Right? వచ్చే శుక్రవారం అనేదాన్ని మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఉండదు. కమింగ్ ఫ్రైడే, కమింగ్ సాటర్డే, దట్ ఈస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ ఫ్రైడే, ఫ్రైడే నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ సాటర్డే, ద వీక్ నెక్స్ట్, అలా అనాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద గ్రామాటికలీ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్. గ్రామాటికలీ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఇందులో 3 కరెక్ట్ ఉన్నాయి, ఒకటి రాంగ్ ఉంది. ఏదో చూద్దాం. Read novels is my hobby. Walking on the grass is prohibited. Idi correct. One must have good observation for drawing a cartoon. This is correct. I cannot go on doing nothing is also correct. Read novels is my hobby. So this is the grammatically wrong sentence. The answer ideally should be, or the sentence should be, reading novels is my hobby. Novels చదవడం నా time pass or నా hobby. So the grammatically wrong sentence is the first option. సో అదండి ఇవాల్టి మన టీఎస్పీఎస్సి కండక్ట్ చేసిన వివిధ పోస్ట్కి కండక్ట్ చేసిన వివిధ పరీక్షల నుంచి మనం తీసుకున్న శాంపుల్ క్వశ్చన్స్లోని ఇవాల్టి శాంపుల్ క్వశ్చన్స్. మరిన్ని శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ కోసం, ప్రాక్టీస్ టెస్ట్, అలాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, కీ డిస్కషన్ అండ్ లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం టోన్ అకాడమీకి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.